Yeah, so what I was trying to say is I was trying to say that admission date, this is how we can sometimes we need to readjust the admission using different like transformations. We have readjusted with the different types of set of transformations, right? So this is how we can always try to adjust it. Okay, so we'll try to adjust it. This is the format. So we split it with the number of columns. We have adjusted, readjusted with the number of merging the number of columns, set of transformations and there JC. So we finally achieved our date and time, right? So let's go with the other options. We'll see one more. So some set of other set of transformations. So other set of transformations man chuste. So there is a other set of transformations which are applied on a table. Okay. So this set. So this set of transformations I want to apply on completely on a table. So let's say if I want to apply a set of transformations on any column where we came here, right? So any column, a column medana mana transformations apply cheyali ante we can go with here on any column. So let's say if I want to apply transformations on a particular table. So table medaki across a table med apply cheyalante, this is a set of transformations we can use it. So where you have things are known as group by. So first row as a header, transpose, reverse the columns and count of rows. So means ఇది a table unna. So ante query. So it's nothing but a query is nothing but a table, right? So we are trying to say. సో ఇక్కడ క్వైరీలో ఏది ఉన్నా కూడా సో మనం ఈ క్వైరీ మీద ఏ టేబుల్ ఉన్నా కూడా ఈ సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేయొచ్చు. సో ఈ సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనకి ఏ క్వైరీ మీదైనా కానీ ఏ టేబుల్ మీదైనా కానీ అప్లై చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఎస్ ఎ టేబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. Okay, so when I say table transformations, where it was asking me to group by the things. So grouping is something like, let's say if I want to get some aggregate value out of it. Let's say when I click on group by. So you have an option to specify a column to group by based on the desired output, right? So let's say you can group it by different number of columns. With a particular column, you want to get the count of it. So me count kavali. Okay, so let's say, let me quickly enter some data and I'll try to understand. Okay, so let's say we have a different data like yesterday we have seen about categories. Let me pull an Excel sheet which contains fill data. Okay, so let me go here. So there are different things we need to set here, right? So first of all, manki row achi header ga fix avali. That is the first row as a header. I was trying to fix it. So what that is one table transformation. So I want to fill it down. So let's say I will try to fill it down. So that is the second set of transformations I made it. And then I want the count of product via grouping wise. So category wise, how many number of products I have, I want it. So then I'll say group by. Okay. So group by product category I want. So I want based on the product category, I want the count of, so what I will say, I want a count of, or you can make anything. So I want to say there's a count of number of rows. So of the products, like each category low, any number of products. So each category low, any number of products. So there are something I was trying to say it as a grouping. So previous ga came on, so it was saying as a category wise. So I have a number of products. So 1, 2, 3, 4, 5, 5. Each category lo 5 products unnai. Each category lo 6 products unnai. So where you can see that each and every category. So each and every category has a count of number of products. Each category, how many number of products, right? So when you see here,
each category any number of products ఉన్నాయని నేను ఏం చేస్తాను, I was trying to group it. So I was trying to group by category. So I was trying to group by category by getting the count of number of rows. So any number of rows ఉన్నాయి అనేది నేను category wise count చేస్తాను. If you want to go with an advanced thing, so you can add n number of groups here. So group wise మీరు n number of columns ని group wise లో యాడ్ చేయొచ్చు, అలాగే n number of things ని aggregations లో యాడ్ చేయొచ్చు. Let's say if I want to go with a minimum value, if I want to get the maximum value, I want to get a sum value. So right now is sum cheyalenu because it's not a integer. So where I will say that minimum value enta. So minimum of category. So I'll say that dantlo unna prati dantlo unna minimum value enta. So let's say alage max value. I can also choose a max of product category. So I can also go with the average is not a numeric, right? So I can also go count of distinct rows. So I can go for a distinct row count. So rows count. Okay, so distinct rows count, and I will click OK. When I click OK, so when you see here, so it was asking me, do you want to group by with the same column? So I will remove this one and I will simply say OK. So make sure and so where you can see that first dantlo it was grouping by count 5 and 6. So dantlo na minimum value, first dantlo na minimum value vachi idi. So I was trying to go with the ఏ కాలం మీద మినిమం వాల్యూ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ, ప్రొడక్ట్ నేమ్ మీద కావాలి నాకు, అలాగే మినిమం వాల్యూ ప్రొడక్ట్ నేమ్ మీద కావాలి. సో ఐల్ సే ప్రొడక్ట్ నేమ్ వైస్. సో దీంట్లో ప్రొడక్ట్ కేటగిరీలో వచ్చి మినిమం వాల్యూ వచ్చి ప్రొడక్ట్ 1. సో ప్రొడక్ట్ 2 లో కూడా ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ 2 లో కూడా మినిమం వాల్యూ వచ్చి ప్రొడక్ట్ 1. సో మాక్సిమం వాల్యూ వచ్చి ప్రొడక్ట్ 3. సో ఇక్కడ కూడా ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ 2 లో మాక్సిమం వాల్యూ వచ్చి ప్రొడక్ట్ 4. ఓకే, సో దీంట్లో రిపీటెడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ 5 అంటే 5 లో రిపీటెడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తే మీకు 3 ఉన్నాయి, దీంట్లో 6 ఉన్నాయి రిపీటెడ్ వాల్యూస్. సో దాంట్లో చూస్తే మీకు యూనిక్ వాల్యూస్ వచ్చి 4. సో రిపీటెడ్ వాల్యూస్ అని ఎలా చెప్తున్నానంటే వెన్ ఐ గో టు సోర్స్, లెట్ మీ షో యూ క్విక్లీ. సో వెన్ యూ సీ హియర్ రైట్, నేను ఇక్కడ వరకు తీసుకొస్తాను ఫిల్ డౌన్. సో ఫిల్ డౌన్ లో చూస్తే వెన్ యూ సీ హియర్ ప్రొడక్ట్ 1, ప్రొడక్ట్ 2, ప్రొడక్ట్ 1, ప్రొడక్ట్ 1, ప్రొడక్ట్ 3, అంటే దీంట్లో 1, 2, 3, 4, 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. కానీ దీంట్లో యూనిక్ వాల్యూస్ ఎన్ని? 1, 2 అండ్ 3. సో ఇది రిపీట్ అయింది. సో దట్ ఈస్ వైర్ డిస్టింక్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఇలాంటి రిపీటెడ్ ఉన్న వాల్యూస్ ని తీసేస్తుంది. సో అలాగే ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ 2 లో చూడండి 1, 2, 3 is repeated for 3 times. So it will not count for 3 times, it will count only for 1 time when you go for a distinct rows. So likewise you can also group the data here itself. So ఎందుకు ఇక్కడే గ్రూప్ చేస్తున్నాము అంటే what is the thing I was trying to understand is PowerBI is not for any RDBMS systems కానీ వేరే systems కోసం యూజ్ చేయట్లేదు. So we are building this system, we are using this tool for other sources of data as well. Sometimes మీకు ఈ గ్రూప్ బై అన్ని కూడా మనం SQL లోనే చేయొచ్చు. సో అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో క్వైరీ, సో లైక్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్, సో అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా మనం చేయొచ్చు లైక్ SQL ఆర్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ యూజ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ యాజ్ వెల్. అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా చేయొచ్చు. బట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ హియర్ I was trying to use this here itself is because there is an option to group by here itself. You need not to go back to any other language like SQL గానీ వేరే లాంగ్వేజెస్ లోకి వెళ్ళి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని అక్కడ చేసి తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు. You have that complete set of grouping gani, like you are finding some aggregations on the top of groupings, everything you can do it here itself. So you need not to use anything everywhere, the middleware like SQL gani alanti VME use చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, so you can always perform the transformations here itself. So that is the one of the advantage I was trying to say here. You have a whole set of transformations where you want to do it. Meer whole set of transformations anni kuda meer ikkade cheyochu. So where I will try to show, that is where I was trying to show that. So right, so I was trying to do here itself the transformations anni kuda nenu ikkade cheyalanuntunna. So I don't want to use any middleware or other like SQL gani deni use cheyakunda mana ikkade ee set of transformations anni kuda ikkade carry out cheyochu. So you can always perform these set of transformations here itself.
using that like a group by, where I was trying to group by a particular column and manam dan paina aggregations perform cheyochu. So that is where I was trying to show you here itself, where you can also group by based upon a particular thing. Basic loki వెళ్ళొచ్చు. మీరు basic లోకి వెళ్తే ఓన్లీ సింగిల్ కాలమ్ మీద కొన్ని ఒకే సెట్ ఆఫ్ అగ్రిగేషన్ పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు. వేర్ ఐ కెన్ సీ హియర్ యూ కెన్ యాడ్ మల్టిపుల్ గ్రూప్ బైస్. ఓకే, మల్టిపుల్ గ్రూపింగ్స్ యూస్ చేయొచ్చు, వేర్ యూ కెన్ యూజ్. Okay, seems like my network is down here, so today I'll stop it here. So I need to cross check why it is disconnecting, so I'll stop it here. So we'll continue tomorrow. So I'll try to fix my things as well. So like network drop undi, so we'll try to fix it here. I'll stop it here. So we'll continue tomorrow because most of the people were not able to listen clearly, it seems. Okay, so there are some network drops as well for me. I will cross check and fix it. Okay, so this is we'll try to see. I will try to upload on this material. Okay, so tomorrow we'll try to see remaining set of transformations. Okay, so instead of going with the inconsistency network, I will try to drop it here and I will try to continue with the remaining set tomorrow. Okay, so I was stopping. So tomorrow we'll continue on the remaining set. Okay, thank you.